Okay. Okay, nee. Kyk gou daar. At number 1. They said that if cos 52 is K. Nou onthou K is eintlik K op 1, nee? So then we go draw a triangle. So on the right hand side here, you'll see I drew my triangle. So ek het 52 gebruik en dan as gevolg van daai 52 en hierdie 90 grade hoekie kon ek gaan uitwerk dat daai is 38, nee? Okay, now they're saying that cos 52 is K over 1. So if I work from here, cos is aangrensend op skyn, so K over 1. Nee, sodra ek daai tweekies gaan invul het, now I can actually go get my remaining side that I need. So dan vat ek my skyn sy kwadraat, 1 squared, maar 1 kwadraat is nog steeds net 1. Minus daai sytjie met anderwoorde K kwadraat. And I've got to use square root of that, want Pythagoras gee ons my hierdie sytjie kwadraat plus daai sytjie kwadraat gee my skyn sy kwadraat. Nee, so that's why the square root is there. Okay, so now that we've got all the information on our sketch, now we can go look at the question. So die eerste vraagie sê hulle vir my sin 38 moet ek nou gee. Okay, nou sin 38, ek werk van hier af. En sin is oorstaande op skyn, so that's how I get K over 1. But you could skip directly to just saying K. Okay, enige vrae daar? Jy gaan sien later skiep ek hierdie stapie, dan sê ek net K. Okay, right, so then at 1.4, sin 308. Nou daai 308, waar kry ek dit vandaan? That's the same as saying 360 minus 52. Nou onthou, as jy sukkel by hierdie stappie, nee, daai twee hoekies is jou clue. Okay. And what's the nearest to 308? 360. So you know it would be 360 minus either one of these two. En dit gaan jy gebruik om by daai 308 te kom. You guys good with that? Okay, and then from there, 360 minus places us in the 4th quadrant. En in die 4de kwadrant is sin negatief. So daar gaan jy sien minus sin 52. Nee, jy hoef nie, jy gaan nou sien hoe meer ons dit doen. You could have skipped that step. Jy gaan jou eerste punt in elk geval eers hier kry. Right, dan minus sin 52, gaan jy vir my gaan kyk, van 52 af, as ek werk met sin, is dit oorstaande op skyn, so that's why I have minus square root 1 minus K squared over 1, maar dis mos dieselfde as net minus vierkantswortel van 1 minus K kwadraat. Is julle reg daar? Hoeveel punte? Ja, kyk, hulle gee gewoonlik vir jou punte hier by jou driehoekie, wat jy teken, nee? Want jy moes nie net die driehoek geteken het nie, jy het ook 'n sy gaan uitwerk, so that's at least 1 point, or 1 mark. Then, converting from there to here, you get a mark, and then final answer. Ja, so ten minste so 3. Okay. Right, by 1.6 dan minus 142. Okay, nou gister het ons gesê, as jy 360 gaan bytel, then I'm not changing anything. Nee, maar dan raak ek mos nou ontslaaf van die negatiewe hoek. So minus 142, as ek gaan 360 bytel, I get tan 218. Okay, so that will be your first mark. Then, that 218, that's the same as 180 plus 38. Sien jy, ek werk weer met my hoekies wat in my driehoek is? Nee? Okay, dan 180 plus sit my in die 3de kwadrant, en wat is tan daar? Positief, so dis hoekom hy net tan 38 raak. So nou, as ek van daar af gaan werk, tan is opposite over adjacent, so that's why I have K over square root 1 minus K squared. Any questions there? Okay, kan ek maar skip? Julle het ons genoeg tyd al hier gehad om te skryf en te merk. Okay, by nommer 2 sê hulle vir my, as 2 tan 25 gelyk is aan P, bepaal elk van die volgende verhoudings. Now, yesterday I gave you guys a clue and said you have to write that in terms of tan 25 is equal to something. Nee,
Met ander woorde, hierdie 2 wil ek gaan ontslaa raak. Nee, and that's actually 2 times tan 25. So as ek dit oorvat, can you see now it becomes P divided by the 2. Can you guys see that? Is almal by? En nou, het ek kom soos wat hy moet lyk. Tan is mos oorstaande op aangrensend. Nee. Okay, so let's go draw a triangle. If I go from 25, first things first, if that's 25, this is 90, dan weet ek gaan daai wees 65. Nee. Okay, nou, tan is mos oorstaande, so dis hoekom ek P daai het, op aangrensend, and that's why I've got 2 here. Right? Now, I still got to work out my third side. En dis mos my skynsy, nee? So dan gaan ek sê, P kwadraat plus 2 kwadraat, gaan mos my daai skynsy kwadraat gee, and that's why I have square root. But you will see that instead of P squared, I just said that's actually 4. So jy kon nou of daai enetjie gesê het, of die enetjie gesê, dis eintlik maar dieselfde. Is julle reg? Any questions up until there? Goed, so nou het ek al my inligting wat ek nodig het op my driehoek. Nou kan ek gaan kyk na wat word gevra. At 2.1, they want me to get tan 155. Nou daai 155 is mos dieselfde as 180 minus 25. And that 180 minus sit my in die tweede kwadrant. En in die tweede kwadrant, wat is tan? Negatief, so minus tan 25. Nou, daai minus bly net so, en tan 25 het hulle eintlik al hierso vir my gegee, is mos P op 2. You guys good with that one? Okay, nou die volgende een is tan 65. Okay, so now I go to my triangle. I didn't have to alter anything here. So as ek van 65 gaan werk, oorstaande op aangrensend. So that's why I have 2 over P. Right, so that was a straightforward one. Dan 2.5, cos minus 115. Nou hier sit ek weer met 'n negatiewe hoek. And yesterday we said some of you don't like negative angles. Soos daai man met die foon, bære, of gee hom vir my, vir lekker 30 dae. If I've got a negative angle, all I do is say, add 360. Nee, want dan gaan ek reg rondom, en dan het ek 'n positiewe hoek, but technically I'm not changing anything. So that is the same as cos 245. Goed, nou, 245 is the same as 180 plus 65, nee? En 180 plus sit by in die derde kwadrant. What is cos in the third quadrant? Negative. So it becomes negative cos 65. Okay, nou, daai minus skryf jy net so. Kom ons gaan kyk gou, wat is cos 65? So if I go from there, cos is adjacent over hypotenuse. So P op vierkantswortel van P kwadraat plus 4. Okay. Wat kan julle nie sien nie, sorry. At the bottom is this P squared plus 4. Square root of P squared plus 4. Okay. Yeah. Any questions? You can work with the negative numbers as well, right? So if you wanted to say that, if you wanted to stick to the negatives, you could have said that would be cos minus 180 plus 65, right? And then minus 180 plus 65 would also place me in the third quadrant, and cos again is negative there, so then it would be that. Okay. Yeah. Nee, dit gaan nie verkeerd as jou 25 al bo was en die 65 hier onder nie, maar dan gaan jou sytjies dalk net ook so 'n bietjie anders wees, ja. Ja. Is reg, maar jou antwoorde behoort presies dieselfde as myne te wees. Kyk, kom ek wys gou vir jou. Ek gaan nou net lelik teken. So sê nou maar, jy het gesê hierdie is 65 en daai is 25. Is dit wat jy gedoen het? Okay, nou as jy nou van die bo af kyk, tan 25, as ek van daar af werk, tan is mos oorstaande, so P, op aangrensend, so 2. En dan gaan daai nog steeds wees, P kwadraat plus 4.
Ja, onthou om skynsy te kry, gaan jy altyd hierdie ene plus daai ene. OK. Jy reg. Enige ander vrae? Is julle reg? OK, can I skip? Then number 3, by nummer 3 sê ek vir jou, as sin 43 gelyk is aan A. But now you'll see I put the A over 1 so that I have it in fraction form, want ek kom ons nou gaan kyk, wat is oorstaande en wat is skynsy. Nee. Okay, so we start with our triangle. I know I'm going to have to use 43. So dan kon ek daai hoekie gaan uitwerk. Hoe kry ek nou weer hom? Ek neem aan julle weet dit, maar laat ek net gou seker maak. Hoe kry ek daai tweede hoekie? Ja? 180 minus daai 90 en die 43. Goed. Okay. Sodra ek daai hoekies het, almal binne, nou gaan sê ek sin 43 is mos A op 1. Nou sin is mos oorstaande, so A op skyns 1. Nee? Nou kort ek daai derde sytjie. I need the third side. So what did we do? We said 1 squared, maar 1 kwadraat is mos maar nog steeds net 1, minus A squared, en ek soek vierkantswortel daarvan. Okay, so just for the triangle itself, with all the information, that's a mark already. Nou gaan kyk ek na wat word gevra. By 3.1 sê hulle vir my, sin 223. Okay, now that 223 is the same as 180 plus 43. Okay, and 180 plus places me in the third quadrant, and what is sign there? Negative, so minus sin 43. En nou kyk gou, daai minus bly net so, en hier het ek gesien, sin 43 is mos A, so that becomes minus A. Or if you want to work from the triangle, work from 43, sign is opposite over adjacent, so A over 1, which is just A. Nee. Okay, dan by 3.2. Cos 370. I rewrote that as 360 minus 43. And the 360 minus places me in the fourth quadrant. So dan is cos positief. So dit raak cos 43. Okay, so I work from here. And cos is adjacent over hypotenuse. Nou sal jy sien, ek skryf hierdie op 1 nie. Do you guys see I leave that out? Want is nie nodig nie, nee? Jy kon maar direk net gesê het, vierkantswortel van 1 minus A kwadraat. Any questions up until there? Yeah. Understand when you have to put it in a quadrant, like, or when you change the sign to that 3.9 is now negative sign. Okay, so as soon as I see this, the 180 plus, nee, I know I must look at quadrants. So as jy sien 180 minus, or 180 plus, of 360 minus, of 360 plus, either one of those, nee, I know, go look at quadrants, because we want to reduce. We did reduction, right? So that's basically what we're doing here. So that long thing I want to write as a shorter answer. So the 180 plus places me in the third quadrant, and then I go look at what is this in the third quadrant, and sign is negative. So that's why I know it will be negative sine 43. So that means we fill out on the side that we take when we still have like theater. Yeah, yeah, same thing. Okay. Right. Waar is ons nou? 3.3. Okay. We had a negative angle there. So I wanted to, wait, wat ek sien nou hierso sê. Ek net gou fall forward. Nou is ons ook al so verder. Ek wil nou nie hier uitgaan nie, dan gaan dit by speed recording. Is hulle al op? Ja, ek het nie baie. Okay, good. Okay, dan sine minus 137, nee? Because it's a negative angle, I'm going to add 360 en dis hoe ek kom by sin 223. Okay, nou daai, jy sal sien hierdie stap het ek uitgelos. That sine 223 is the same as 180 plus 43. Nee, ek begin nou stappies skiep, want ek neem aan, julle is nou al daar wat julle dit al 30,000 keer gehoor het en nie meer wil nie. So the 180 plus means third quadrant, en wat is dit? Wat is sin in die derde kwadrant? Negatief, so dis hoekom ek minus sin 43 het. Okay, en dan daai raak minus, en sin 43 is mos net
A. Okay. Dan, kom ons kyk gou-gou. 3.4. Kos 133. Now that's actually 180 minus 47. 180 minus, sit my in die tweede kwadrant. En kos is daar ook negatief, so minus cos 47. As ek van hier af werk, kos is aangrensend op skyn. So is eintlik minus A op 1, but we just write it as minus A. Won't be wrong if you say minus A over 1. Is julle reg? Good. Kan ek maar skip? Ja? By nummer 2 was ons p kwadraat plus 4. Hoe weet is dit plus is dan iets soos en anders almal 1 minus A. Okay, so by die enetjie was dit 'n plus, want ek het hierdie twee sye gehad. Onthou Pythagoras sê mos vir my, jy vat daai twee kort sytjies en plus hulle om die skynsy te kry, né? Okay, so dit, omdat ek die skynsy uitgewerk het, het ek geplus. By hierdie, by 1 of 3 het ek die skynsy gehad. So dan sê ek mos skynsy minus daai. Verstaan jy? Okay. Ek net gou hier vas sê, sy vra of sy kan bel, ekskuus. Okay, kan ek maar skip? Any questions? Goed, dan is ons gou by spesiale driehoekies. I handed out a small page like this. If you don't have it, then please come get one. Nee? Nee, wag. Wie lei dit nou presies? Hi. Dis okay, kon julle die link gebruik? Okay, wag, ek gaan dit gou vir jou daar inlaat.